The presenters, my name is Aidah from Kiambu Town Constituency. My question is to Justice Ibrahim about Chapter 6 of our Constitution, which talks about implementation. Please introduce yourself for the benefit of the judge. Waidaka, isn't it? Yes, yeah? Mr. Mashu Aidah from Kiambu Town. Yes, Chapter 6. My question is to Justice Ibrahim about Chapter 6 of our Constitution, which talks about implementation and the requirements of leadership, integrity, and the values required of any public leader. And we find that when public leaders misbehave in public and are not in line with the requirements of Chapter 6, when they are taken to court, the courts don't seem to punish them. Why is this so, Justice Ibrahim? Has Chapter 6 been overridden by our politics? And is the judiciary vulnerable? And can it not work properly? That is the first question. The second question is about the judiciary. How do we hold our judiciary accountable to the Kenyan people? Because you find that the executive is held accountable by MPs through oversight. Parliament is held accountable by the people and also by the judiciary. But how is our judiciary being an independent institution accountable to the people? Judges like the EAC have security of tenure. You cannot do anything to them without a long, tedious process. Because sometimes. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa ambapo kongamano la baada ya uchaguzi linaendelea. Mtazamaji, taarifa kamili kuhusiana na kwa kongamano hilo tutakuwa tu tukikuletea kwenye taarifa zetu za saa moja. Na sasa tusonge mbele. Jackton Odhiambo, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanamitindo Edwin Chiloba, anakabiliwa na madai ya mauaji. Asubuhi ya leo, wakili wa serikali David Fedha amemweleza hakimu mkuu mwandamizi Richard Odenyo kuwa idara ya DCI inaendelea kutamatisha uchunguzi wa mauaji yake Edwin Chiloba, huku ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ikipendekeza mashtaka ya mauaji dhidi yake Jackton Odhiambo. Jackton anatarajiwa kufika tena mahakamani tarehe 8 mwezi Februari baada ya kufanyiwa ukaguzi wa kiakili. Washukiwa wengine 4 waliokamatwa kwa mauaji yake Chiloba wameachiliwa baada ya idara ya DCI kukosa ushahidi unaowahusisha na mauaji hayo. For the second to fifth respondents, we have no evidence to continue having them in custody. They can be released, save for the second, third, and fourth respondent. We still require them to report at the DCI Eldoret South once a month for 3 months to record further statements and to assist. To say for the second, third, and fourth respondents to appear at the DCI Eldoret South. The DCI Eldoret South. Na kwingineko, mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya pamoja na polisi wameendesha msako kunasa malori ambayo yanabeba mizigo kupita kiasi kinachohitajika. Katika msako kwenye kituo cha kupima uzani eneo la Mlolongo, kaunti ya Machakos, lori moja limenaswa, huku Kenya ikisema kuwa
itamlazimu mmiliki wa lori hilo kutoa faini ya shilingi milioni 13 kwa kukiuka sheria ya uchukuzi. Malori yanayobeba uzani kupita kiasi yanachangia katika uharibifu mkubwa wa barabara ambao KENHA inasema unagharimu pesa nyingi kufanyiwa ukarabati. Roads which we are calling the regional truck road network. All what you require to do is pay the overload fee, you offload the excess, and then you proceed. And then you also pay for parking fees at a rate of $50 after the third day of being impounded. That's how we are treating even this vehicle which we impounded on Thursday with 24 tons. He's simply required to pay the overload fees of around 13.9 million Kenyan shillings. He offloads the excess because he cannot leave the weighbridge with even a kilo in excess. If he's not be able to do that, 60 days after that, the law stipulates that we make an announcement in the 3 local dailies that we would want to sell the motor vehicle plus the road. That is what the law says. The vehicle will be sold. Then we shall inform the High Court so that we can get the go-ahead to sell the motor vehicle. And the law also details how the proceeds from the sale will be. Maafisa wa kliniki wametoa makataa ya siku 14 kwa serikali, la sivyo wataandaa maandamano kote nchini. Kulingana na viongozi wa muungano wa maafisa hao wa afya, ni kuwa kwa muda sasa wamesahaulika na matakwa yao hayatiliwi maanani na serikali. Na kwingineko, kundi moja la waandishi wa vitabu nchini linaitaka serikali kuwapa nafasi waandishi na kuchapisha chipukizi kutoa mchango wao wakati wa kupiga msasa vitabu vya mtaala mpya. Waandishi hao wanalalamika kuwa serikali huzingatia tu wale ambao wana tajriba na majina makubwa kwenye uandishi na hivyo kuwatenga wale wanaochipuka. Waandishi hao wamezungumza kwenye warsha iliyoandaliwa asubuhi ya leo katika chuo kikuu cha Mount Kenya, waliposema kuwa taaluma ya uandishi inazidi kupoteza mvuto kwani hailipi kutokana na ukiritimba unaodhihirishwa na walio na majina makubwa kwenye tasnia hiyo. Printing and publishing books, it is quite a long process, and marketing is also a long process because we don't have an established industry that is really supportive of writers, of Kenyan writers, and that makes it quite hard for us to market and sell our books. And you know, the only way we can earn through our work is mostly through the sales, which are quite low. I would like the government to support especially the upcoming writers, because some of them don't really know where to start. Most writers do it because it's basically their passion, or sometimes they're forced to make it as a leisure activity really, but it's something that could boost most people's living standards or situations financially really. So I'd say the challenge we have is making sales. The government can support the writers by opening up the market for the upcoming writers, because you find the market has been dominated by the established writers and also by the established publishers. So you find anybody else who is coming out, the name is not known, and his work is new or her work is new, it's hard to penetrate the market. So for instance, the KICD, when they are vetting books or checking out books for the curriculum, the system should be more open, considering in terms of admitting or opening the door for the new works. Na mtazamaji, kutoka humu nchini ni hayo tu tuliokuandalia, lakini sasa tupate fursa ya kutathmini ni yapi yanayojiri ughaibuni. Na watu 8 wameuliwa na wengine 3 kujeruhiwa vibaya kutokana na shambulizi la ufyatuzi risasi, ambapo inadaiwa majambazi waliwavamia boma waliokuwa wanasherehekea nchini Afrika Kusini. Kulingana na polisi nchini humo, kisa hicho kilifanyika kusini mwa mji wa
Gebha uliokuwa unaitwa Port Elizabeth, uchunguzi tayari umeanzishwa kubaini kiini cha mauaji hayo. Kulingana na taarifa za awali, mmiliki wa boma iliyovamiwa aliuawa papo hapo. And we've taken a concerted decision that says we don't know anything. All that we know is that our two brothers and the friends, our two brothers being Andile and Vusumzi Sishuba, have been shot and died on the scene. However, they are not the only ones who have died here. And to that point, as this family, we want to extend a word of condolences to those families who also have lost their loved ones. I think we are beginning to establish our direction, and our direction belongs to us. Even the family, we did not share that direction for now. That will have to follow. But it does look like we will be able to do our core work. While it's good to pass condolences, while it's good to cry with the community, the family, the friends, and all those that are close to them, that is not our core work. Our core function is to find out who did it and put those people in the processes of law. We will have to reverse this new trend here. As I'm saying to you, we are sending also some national capacities in all units of police. It could be your crime intelligence, it could be your detectives. We will be adding in both personnel and in both material and things that can help to reverse. Na mtazamaji, moja kwa moja sasa tuelekee viwanjani. Kwenye ligi kuu nchini FKF, timu ya Kenya Police itacheza na Mathare United siku ya Jumatano uga wa Kasarani. Wanapolisi ambao wamechukua nafasi ya 7 kwenye jedwali kwa alama 18 watakuwa na jukumu kubwa kwenye mechi hiyo, ambayo itachangia pakubwa kuweza kuziba mwanya ulioko baina yao na Ulinzi Stars ambao wako nafasi ya 6 kwa alama 20. Kwingineko, timu ya AFC Leopard itacheza na Vihiga Bullets, huku Mathare United ikipimana nguvu na Talanta FC siku ya Jumatano. Na ikiwa siku ya mwisho ya soko la uhamisho, Chelsea inaendeleza mazungumzo yake na Benfica kwa minajili ya kumsajili kiungo wa Argentina Enzo Fernandez kwa paundi milioni 105.6. Enzo mwenye umri wa miaka 22 amekubaliana na usajili huo, na Chelsea inangoja uamuzi wake Rui Costa kuhusiana na uhamisho huo. Mshambulizi Hakim Ziyech anatarajiwa kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain baada ya kuondoka kwa Pablo Sarabia wiki iliyopita. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kutazama taarifa hizi za Kirk Adhuhuri. Tukutane tena mida ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. Niite Aidah Munzati. God warned me. He told me to build a boat.